ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വാർത്തകളിലും ഫോമൽ ആശയവിനിമയത്തിലും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ദീർഘവും അർത്ഥവത്തായതുമായ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതിലും എഴുതുന്നതിലും നിങ്ങളുടെ വ്യാകരണം, വൊക്കാബുലറി, ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ അത്തരം വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്. വാർത്തകൾ, റിപ്പോർട്ടുകൾ, പ്രൊഫഷണൽ ആശയവിനിമയം എന്നിവ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പണപ്പെരുപ്പവും ധനക്കമ്മിയും പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ നികുതി നയങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നു. Several countries are revising their taxation policies to address rising inflation and fiscal deficits. Several countries are revising their taxation policies to address rising inflation and fiscal deficits. സമീപകാല സംഭവങ്ങളെ തുടർന്ന് ഗതാഗത അതോറിറ്റികൾ പുതിയ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. Transport authorities have introduced new safety regulations following a series of recent incidents. Transport authorities have introduced new safety regulations following a series of recent incidents. ജൈവ ഇന്ധനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി സർക്കാരുകൾ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജത്തിൽ നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. Governments are increasing investment in renewable energy to reduce dependence on fossil fuels. Governments are increasing investment in renewable energy to reduce dependence on fossil fuels. നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിലെ കഠിനമായ കാലാവസ്ഥ കാരണം നൂറുകണക്കിന് സ്കൂളുകൾ താൽക്കാലികമായി അടച്ചു. Hundreds of schools were temporarily closed due to severe weather conditions across multiple regions. Hundreds of schools were temporarily closed due to severe weather conditions across multiple regions. ദൂരപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും വാക്സിനേഷൻ പരിപാടികൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. Health departments are expanding vaccination campaigns to cover remote and rural populations. Health departments are expanding vaccination campaigns to cover remote and rural populations. ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ് ഇടപാടുകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ തടയുന്നതിനായി ധനകാര്യ നിയന്ത്രണ ഏജൻസികൾ നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നു. Financial regulators are tightening rules to prevent irregularities in digital banking transactions. Financial regulators are tightening rules to prevent irregularities in digital banking transactions. വിതരണ ശൃംഖലയിലെ തടസ്സങ്ങളും തൊഴിലാളി ക്ഷാമവും കാരണം പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികൾ വൈകിയിട്ടുണ്ട്. Major infrastructure projects have been delayed due to supply chain disruptions and labor shortages. Major infrastructure projects have been delayed due to supply chain disruptions and labor shortages. സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പൊതുമേഖലാ ഭരണ നടപടിക്രമങ്ങൾ അധികാരികൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു. Authorities are reviewing public procurement procedures to improve transparency and accountability. Authorities are reviewing public procurement procedures to improve transparency and accountability. നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വരൾച്ച കാരണം നിരവധി മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ജലക്ഷാമം നേരിടുന്നു. Several municipalities are facing water shortages due to prolonged drought conditions. Several municipalities are facing water shortages due to prolonged drought conditions. സൈബർ കുറ്റകൃത്യ ശൃംഖലകൾക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നിയമനിർവഹണ ഏജൻസികൾ ആരംഭിച്ചു. Law enforcement agencies have launched a nationwide operation against cybercrime networks. Law enforcement agencies have launched a nationwide operation against cybercrime networks. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന നഗര ആവശ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ പുതിയ ഭവന നയങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു. The government is considering new housing policies to address rising urban demand. The government is considering new housing policies to address rising urban demand. പ്രവർത്തന ചെലവ് വർദ്ധിച്ചതിനാൽ പൊതുഗതാഗത നിരക്കുകൾ പരിഷ്കരിച്ചു.
Public transport fares have been revised in response to increasing operational costs. Public transport fares have been revised in response to increasing operational costs. പ്രവേശന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹൈബ്രിഡ് പഠന മാതൃകകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. Educational institutions are adopting hybrid learning models to improve accessibility. Educational institutions are adopting hybrid learning models to improve accessibility. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് അടിയന്തര സേവനങ്ങൾ വിന്യസിച്ചു. Emergency services were deployed to manage flooding in low-lying coastal areas. Emergency services were deployed to manage flooding in low-lying coastal areas. പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വ്യാപാര കരാറുകൾ വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. Trade agreements are being renegotiated to strengthen regional economic cooperation. Trade agreements are being renegotiated to strengthen regional economic cooperation. ആഭ്യന്തര വിപണികളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ചില ഇറക്കുമതികളിൽ അധികാരികൾ താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. Authorities have imposed temporary restrictions on certain imports to stabilize local markets. Authorities have imposed temporary restrictions on certain imports to stabilize local markets. സീസണൽ രോഗങ്ങൾ കാരണം രോഗികളുടെ പ്രവേശനം വർദ്ധിച്ചതായി നിരവധി ആശുപത്രികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. Several hospitals reported increased patient admissions due to seasonal illnesses. Several hospitals reported increased patient admissions due to seasonal illnesses. വൈദ്യുതി തടസ്സങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഊർജ്ജദാതാക്കൾ ഗ്രിഡ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നു. Energy providers are upgrading grid infrastructure to reduce power outages. Energy providers are upgrading grid infrastructure to reduce power outages. പൊതുപദ്ധതികളിലെ സാമ്പത്തിക ദുരുപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. Investigations are ongoing into alleged financial mismanagement in public projects. Investigations are ongoing into alleged financial mismanagement in public projects. പൗരസേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. Local governments are introducing digital platforms to improve citizen services. Local governments are introducing digital platforms to improve citizen services. ഭീഷണി മുന്നറിയിപ്പുകളെ തുടർന്ന് പ്രധാന പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ നടപടികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. Security measures have been strengthened at major public venues following threat alerts. Security measures have been strengthened at major public venues following threat alerts. പരിഷ്കരിച്ച നിയമചട്ടക്കൂടിലൂടെ വഴി അധികാരികൾ വിദേശ നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. Authorities are encouraging foreign investment through revised regulatory frameworks. Authorities are encouraging foreign investment through revised regulatory frameworks. നഗരശുചിത്വം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നു. Waste management systems are being modernized to improve urban sanitation. Waste management systems are being modernized to improve urban sanitation. സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ദീർഘകാല തന്ത്രങ്ങൾ നയരൂപകർത്താക്കൾ വിലയിരുത്തുന്നു. Policymakers are evaluating long-term strategies to ensure sustainable economic growth. Policymakers are evaluating long-term strategies to ensure sustainable economic growth. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ ഗതാഗതം കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി നിരവധി വിമാനത്താവളങ്ങൾ അവയുടെ സൗകര്യങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നു. Several airports are upgrading their facilities to handle increasing passenger traffic efficiently.
Several airports are upgrading their facilities to handle increasing passenger traffic efficiently. വീടുകളിൽ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി അധികാരികൾ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിനുകൾ ആരംഭിച്ചു. Authorities have launched awareness campaigns to promote energy conservation among households. Authorities have launched awareness campaigns to promote energy conservation among households. പൊതുപണത്തിന്റെ ശരിയായ വിനിയോഗം ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തുന്നു. Government officials are conducting audits to ensure proper utilization of public funds. Government officials are conducting audits to ensure proper utilization of public funds. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗോള വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി പുതിയ വ്യാപാര നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. New trade restrictions have been introduced in response to shifting global market conditions. New trade restrictions have been introduced in response to shifting global market conditions. ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി നഗരവികസന പദ്ധതികൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നു. Urban development plans are being revised to accommodate rapid population growth. Urban development plans are being revised to accommodate rapid population growth. ഈ വീഡിയോയിൽ ഔപചാരികവും യഥാർത്ഥ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗപ്രദമായ കുറച്ചു നീണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഈ വാക്യങ്ങൾ പതിവായി പരിശീലിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വൊക്കാബുലറി, വാക്യഘടന, മൊത്തത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. സംസാരിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം ലഭിക്കും. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.